said that the super soul is always telling us, always giving us advice. You should do this. You should do this. Конечно, Прабхупада говорит, что сверхдуша всегда нам подсказывает, ты должен делать это, ты должен делать то. In Christianity, they would call that the conscience. Conscience. И в христианстве это называют совестью. We all have that. We always know what we should be doing at every moment. Мы все знаем, что нам следует делать, что нет. As soon as we think, is this something good? Is this not good? Мы всегда можем понять, что хорошо, что плохо. But then sometimes we'll do things that aren't so good. Но иногда мы делаем какие-то прям противоположные вещи. So then we're not listening to that Мы не слушаем super soul giving us advice. ее советы. So the devotee, he's always in touch. He's listening all the time. Но преданный, он слушает постоянно, он всегда в контакте со сверхдушой. He's always taking his advice. Он всегда слушает ее советы. So he never does anything outside of Krishna consciousness. Он никогда ничего не делает помимо сознания Кришны. But the process for this happening is, of course, by rendering service. И процесс, как это происходит, это благодаря преданному служению. Again, we're describing how the living entity, when once someone takes initiation, you have to surrender to the spiritual master. Когда мы получаем посвящение, мы должны предаться духовному учителю. So he gives you all good advice based on Shastra. Он дает вам правильные советы, основанные на шастрах. And in return, the devotee does service, and he tries to serve his spiritual master. И в ответ на это преданный пытается служить своему духовному учителю. And gradually, Krishna is revealed to the devotee. И постепенно Кришна открывается своему преданному. So that then you can see Krishna everywhere, in everything. И тогда вы можете видеть Кришну во всем. But the key is always service. Но ключ к этому является служение. Because again, the devotee, his relationship with Krishna is one of love. И отношения преданного с Кришной основаны на любви. And love translates to service. И любовь проявляется в служении. So in that we'll tell one story. Я расскажу одну историю. One story to tell. While I was with Srila Prabhupada. Когда я был со Шрилой Прабхупадой. So by this time I had been with Prabhupada almost 1 year. В то время я был с Прабхупадой около года. And now already Prabhupada has traveled around the world twice. Прабхупада уже дважды объехал весь мир. So I was with Prabhupada every day. Я был со Шрилой Прабхупадой каждый день. And as I described, when Prabhupada was on the airplane, I would sit right beside him. И я уже рассказывал, что когда Прабхупада летел самолетом, я всегда сидел рядом с ним. So one of the most exciting things that happened for devotees is when Prabhupada arrived into a city. Одним из самых волнующих моментов для преданных был момент, когда Шрила Прабхупада прибывал в какой-то город. And he would come into the airport. И он прилетал в аэропорт. So when this happened, devotees, there would often be 100, 200 devotees that would be at the airport for Prabhupada's arrival. И обычно там сотня или две сотни преданных, они приезжали в аэропорт, чтобы встретить Прабхупаду. Now, some of these devotees, they hadn't seen Prabhupada for 6 months or a year. А некоторые из этих преданных не видели Прабхупаду в течение 6 месяцев или года. Sometimes for 2 years. Иногда 2 года. Some devotees had never even met Prabhupada А before. некоторые преданные вообще раньше не встречали Прабхупаду. But they all had this love for Prabhupada. Но у них у всех была любовь к Прабхупаде. Because Prabhupada had given them Krishna. Потому что он дал им Кришну. So they all had this incredible emotion, attachment to Srila Prabhupada. И у всех преданных была чрезвычайная привязанность эмоциональная к Шриле Прабхупаде. So this day Prabhupada was flying into what at the time was the biggest temple. И в этот раз Шрила Прабхупада прилетел в храм, который был самым большим на тот момент. It was Los Angeles, New Dwarka. Это был храм Нью-Дварака в Лос-Анджелесе. So everyone
that came to the airport, you could go right to the gate where the plane was arriving. И все прибыли в аэропорт и стали прямо у этих дверей, где самолет подъезжает и люди выходят. And this was a relationship Prabhupada had with his devotees. И таковы отношения, которые были у Прабхупады с его преданными. So it wasn't that just the devotees were eager to see Prabhupada. Они просто преданные очень хотели увидеть Прабхупаду. Prabhupada was also eager to see his disciples that he hadn't seen for a long Прабхупада time. также жаждал увидеть своих учеников, которых он не видел долгое время. Just like it was described how, it's not just the devotee, he's eager to be with Krishna. Krishna is also very eager to be with his Также не devotee. только преданный хочет увидеть Кришну, Кришна также хочет увидеть своего преданного. So Prabhupada was very, very eager to see his disciples. И Прабхупада также очень хотел увидеться с учениками. So as the plane was descending to land, Когда самолет приземлялся, always the sign would go on, fasten your seatbelts. и там всегда загоралось табло «Пристегнуть ремни». So at that time Prabhupada would get up И в это время Прабхупада вставал, and then he would go to the bathroom. и он шел в туалет. So then I would follow Prabhupada to the Я bathroom следовал за ним, because it meant soon the plane would land. So Prabhupada would put tilak on. это означало, что самолет скоро сядет, и Прабхупада должен подготовиться, поставить тилоку. And of course the stewardess, they would always, no, 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 no. И стюардесса всегда говорила: нет, нет. And as I said, Prabhupada, he didn't pay any attention. И Прабхупада вообще никакого внимания не обращал. He was not in the material world, Он не был в Prabhupada. материальном мире. So he would just ignore them. Он просто игнорировал. And then I would follow him, Я шел за ним, and they'd say, you have to sit down. и они говорили: вы должны сесть. And I would just shrug my shoulders. I can't do it. I have to do what he does. Я просто пожимал плечами, я не могу этого сделать, я должен делать то, что он So делает. Prabhupada would go into the bathroom and I'd wait at the door. А Прабхупада шел в туалет, а я ждал за дверью. So one time Prabhupada, he opened the door И однажды Прабхупада открыл дверь, and he smiled at me. он улыбнулся. He said, when you're an old man, you can do anything you Он want. сказал: когда ты уже старый человек, ты можешь делать все, что тебе захочется. So he would do whatever he wanted. Поэтому он делал то, что он хотел. But even when he was a young man, he would do whatever he wanted. Даже когда он был молодым, он делал то, что он хотел. So then we go back and sit down. И мы вернулись, сели на свои места. So as soon as the plane would land, Как только самолет приземлился, then Prabhupada would say, get the garlands. Get the Прабхупада garlands. сказал: возьми гирлянды. They would be in the bin above us. In the locker. And they would be up above. Они лежали вот в верхнем отсеке. Because when Prabhupada left the city, he was given so many garlands, beautiful Когда garlands. Прабхупада уезжал с какого-то города, ему также давали много красивых гирлянд. Gardenias, roses, they smelled so good. Из роз или гордений, они очень хорошо пахнут. So I would get the garlands, and then Prabhupada, he would pick one, he'd say, this one. И я достал эти гирлянды, Прабхупада выбирал одну и говорил: вот эту. So whatever was his favorite garland, then I would put that around То Prabhupada. есть я ему вешал гирлянду, которая ему нравилась больше всего. And then he would fix his bead bag in front of him. Он поправлял мешочек с четками. So he was preparing to see the devotees. И он готовился к встрече с преданными. So then the plane lands, and they open the doors. When they open the doors, then you can hear this big kirtan. И как только самолет приземлялся и открывались эти ворота, можно было слышать огромный киртан. Because by now, probably the kirtan has been going on for half an hour, 1 hour. То есть, может быть, киртан полчаса или час шел. So when they see the plane land, now the devotees are getting very excited. И как только самолет приземлялся, преданные они приходили в большое возбуждение. They know that after waiting for such a long, long time, Они знали, что после такого продолжительного ожидания, after this long separation from Srila после Prabhupada, длительной разлуки со Шрилой Прабхупадой, they're going to get to see him face to face. они сейчас увидят его лицом к лицу. So now everyone is just, they're in
ecstasy. You can hear the chanting, it gets so loud. И все были в экстазе и очень громко пели. And there'd be so many mridangas, 5, Было 6 много mridangas, мриданг, там 5 или 6 мриданг, kartals. караталы. And then Prabhupada, he was not in first class, so he was in the economy section. Поскольку Прабхупада не ездил первым классом, он был в эконом-классе. So now the people are starting to walk out into the gate area. Люди начинали выходить через эти ворота. And as people start to walk out, now the devotees are getting more И excited. как только люди начинали уже выходить, преданные, они еще больше приходили в возбуждение. Every moment is just like increasing. И с каждой секундой киртан возрастал. So as they're walking out, people are. And I'm in the plane with Prabhupada. Я был в самолете с Прабхупадой. But I just know, just from so many times, I just know what's going on in the airport. Но уже по опыту предыдущему я знал, что происходит в аэропорту. And Prabhupada, he never walked directly behind someone. He always left space. И что Прабхупада никогда не шел непосредственно за какими-то людьми, он всегда оставлял дистанцию. Prabhupada, he was independent. Он был независим. So as people are walking out, if there's a space, then the devotees even get more excited because they know there's always a space between one person and Prabhupada. И когда люди выходили, и вдруг преданные видели, что люди выходят, а потом пространство, никто не идет, они знали, что значит идет человек Прабхупада. Jai Shri Shri Gaura. So finally there's a space, and then Srila Prabhupada walks into the И airport. вот образовалось это пространство, и затем идет человек Прабхупада. So immediately the airport becomes the spiritual world. И тут аэропорт превращался в духовный мир. And Prabhupada has a big, big smile И у Прабхупады была очень широкая улыбка. as he sees hundreds of devotees Он just видел сотни jumping up and преданных, down. которые просто прыгают. And some devotees are crying, Некоторые преданные плачут, some are laughing. некоторые смеются. Devotees leading kirtan and pounding on the drums, И power, преданные, everything. ведущие киртан, они лупят в барабаны. So the whole scene is it's just the spiritual world. И все это напоминало картину духовного мира. So everyone is in complete ecstasy И in все the были в airport. полном экстазе. And I'm right behind Prabhupada, Я шел сразу за Шрилой Прабхупадой. and I didn't feel anything at all. Я вообще ничего не чувствовал. I've been with Prabhupada for a year, Я был около года с Прабхупадой. and when I saw all the devotees crying and laughing and chanting and dancing, И когда я видел, что все преданные, они смеются, плачут, танцуют, поют, and I just felt completely empty inside. я чувствовал совершенную пустоту внутри себя. So when I saw them, I even felt worse, И когда я видел все это, я даже еще хуже себя почувствовал. because I wasn't jumping up and down with everyone. Потому что I wasn't jumping up and Потому что down, я I'm just не- holding 2 bags. не прыгал, не танцевал со всеми, я просто нес 2 чемодана. Just been on a 10-hour flight, После 10-часового перелета. so I was just in Maya. Я просто в мае был. So Prabhupada is just looking at everyone and smiling, and everyone's looking at Prabhupada, and I could just see how they felt. И Прабхупада смотрел на всех, улыбался, и все смотрели на Прабхупаду, тоже улыбались. И я наблюдал за всем этим. And because I didn't feel like that, I felt even worse. И поскольку у меня не было тех же самых чувств, я чувствовал себя еще хуже. So we went through the airport, and everyone's walking next to Prabhupada and not even touching the ground, they're just dancing all the way along. И мы прошли по аэропорту, все прыгали, танцевали вокруг Прабхупады, не касаясь земли. And I've got Prabhupada's white bag in one hand and another bag in another. Я нес 2 сумки Прабхупады в одной и в другой руке. So when we get in the car and Prabhupada goes back to the New Dwarka temple, Мы сели в машину, и Прабхупаду повезли в храм Дварака. and we go up to Prabhupada's rooms, Мы поднялись в комнаты Прабхупады, and Prabhupada sits down behind his desk. но он сел за стол. So now I'm very busy. I have to put everything away and put everything on his desk.
И теперь у меня было такое занятое время, я все должен был организовать, там расставить вещи, на столе все расставить. So I've been in Los Angeles temple many times by now. Я уже был в то время несколько раз в Лос-Анджелесе. So I know everything that I have to do. Я знал все, что я должен сделать. So now it's like 10:30 in the morning. Было около 11 утра. So I already have to begin preparing Prabhupada's lunch. И я начал готовить обед Прабхупады. So I take out the cooker and cut all the vegetables. Кастрюльки, начал резать овощи. Have to make a chapati dough. Я должен был делать чапати, дал. Chapati dough. Chapati dough. Тесто для чапати. Not chapati dal. I don't know any chapati dal. And then, so after getting everything ready, now it's time to give Prabhupada his massage. И когда все было готово, наступало время для массажа Прабхупады. So I put my gamcha on. Я одел гамчу. And I have Prabhupada's red and white gamcha in my hand. И я держал гамчу Прабхупады в руке. So I go into his room and offer obeisances. Я зашел в комнату, предложил поклоны. Time for massage, Prabhupada. И сказал: Прабхупада, сейчас время для массажа. So he gets up. Он встал. And he puts his gamcha on. Он надел гамчу. And sits down on a straw mat. И сел на соломенный коврик. I'm still completely miserable. Я все еще чувствовал себя полностью несчастным. I never felt so unhappy. Я никогда не чувствовал себя таким несчастным. Now I'm put sandalwood oil in my hand and I'm rubbing Prabhupada's head, sitting behind him. Взял сандаловое масло в руку и стал массировать голову Шрила Прабхупады. But I'm just like mechanically just rubbing. Я просто так механически тер его голову. Then Prabhupada goes like this. Прабхупада вот так делал. So that meant now it's time to move to his back. То есть он дал знак, что пора переходить к спине. So then I poured mustard oil in my hand. Я налил горчичного масла rub together and start rubbing Prabhupada's back. Стал растирать его спину. And I just felt horrible inside. Я просто ужасно себя чувствовал. And I'm massaging Prabhupada. Я массировал Шрилу Прабхупаду. So I'm massaging his back. Я массировал его спину. And I start talking to him. Я стал говорить с ним. I never ever did this. Я никогда этого не делал. But I said, Prabhupada, I said, all of your disciples, I said, they have so much love for you. Я сказал: Шрила Прабхупада, все ваши ученики так любят вас. I said at the airport today, I said, all the devotees, I said, were in ecstasy. Все преданные сегодня в аэропорту были в экстазе. I said, they're jumping up and down and chanting and dancing. Они прыгали, пели, танцевали. I said, I could see they all have so much love. Я видел, что у них так много любви. And then I said, I don't feel anything. Но потом я сказал: я ничего не чувствую. And then I stopped speaking. Я замолчал. Somehow I said that to Prabhupada. Я сказал это Прабхупаде. And I was hoping that Prabhupada would say something to help me. Я надеялся, что Прабхупада скажет что-то, чтобы помочь как-то мне. Help me understand. Помочь мне понять. And Prabhupada didn't say anything. Прабхупада ничего не сказал. So now I'm behind Prabhupada massaging him, and I've just told him that I'm complete nonsense. И вот я делал массаж и сообщил Прабхупаде, что я вот такой. And that I don't even feel any love for him. Я сказал, что у меня даже нет любви к нему. And he doesn't say anything to me. И он ничего не ответил. So I just kept massaging him. Я просто продолжал массаж. So now massage takes almost 2 hours. И массаж около 2 часов занял. Just rubbing Prabhupada's body from top to bottom, from his head to his feet. Полностью растирая тело Шрилы Прабхупады от макушки до пяток. So I'm moving around to different parts and rubbing his arms. Я обходил с разных сторон и массировал различные части его тела. Pulling his fingers. Там вытягивал пальцы. And Prabhupada just sitting there with his eyes closed.
Прабхупада сидел с закрытыми глазами. He doesn't look at me. Он не смотрел на меня, He doesn't say не anything говорил ничего. for 2 hours. 2 часа. And I'm massaging him, and now I feel worse than I had felt. И я почувствовал себя еще хуже. I didn't think I could feel worse, but now I felt worse. Я думал, что хуже уже не бывает, но было еще хуже. Because I told Prabhupada Потому what что I я felt. сказал Шри Прабхупаде о своих чувствах. So then finally I get to the end and I'm massaging his feet, И в конце концов я уже заканчивал массаж, массировал его Prabhupada's стопы, lotus feet, лотосные стопы and he's just Прабхупады. sitting there and doesn't say Он one просто word. сидел и ни слова не произнес. So then the massage was finished and Prabhupada Массаж stands up закончился, Прабхупада встал, and he would put his hand out like this и он так протянул руку. and pour some mustard oil in his hand, Я ему налил туда горчичного масла, and then he would oil all his gates. а он все врата тела смазал маслом. And then he just walked to the bathroom. И он пошел в ванную. You could see his footprints И можно было видеть отпечатки его стоп, because his feet have oil, потому mustard что oil. они были So when he would walk, маслом. you could see the footprints on the tile floor. И можно было видеть отпечатки его стоп на полу. So Prabhupada went to the bathroom. So now I was very busy. И Прабхупада вошел в ванную, и я стал заниматься своими делами. I had to put Prabhupada's clothes on the bed, lay Я должен был everything out. положить Шрилу Прабхупаду, одежду Шрилы Прабхупады на кровать, His kopin, his dhoti. колпина, поти, форту. And then I have to go to the desk and put the tilak out and open his mirrors when he put on fresh Нужно было tilak. подготовить тилаку, открыть зеркальце, поставить. And then after doing that, run back into the servants' quarters and start making his lunch. И потом я вернулся в комнату для слуг и стал готовить обед. So you would have to open up the cooker and chaunce the vegetables and chaunce the dal Нужно было приправить овощи и дал, and prepare everything on the plates on his thali. и все разложить на тарелке. And then roll a chapati. И потом я стал готовить чапати. So all this took about 15 minutes. Где-то 15 минут все заняло. So if everything went really well, you walk into Prabhupada's room just as he's finishing his Gayatri mantra. И если все шло нормально, то как раз я входил в комнату Прабхупады, когда он заканчивал читать Гаятри. So then I walk into the room and put the plate down on his table. Я зашел в комнату, поставил блюдо на стол. Prabhupada just sat on the floor on a little piece of carpet. Шрила Прабхупада сидел на полу на таком коврике небольшом. So then I offer obeisances and run back into the servants' quarters Я предложил поклоны и вышел в комнату для слуг. and make another chapati. И сделал еще чапати. So then the chapati puffs up. Чапати вздулась. Put ghee on the top very light so you don't make it go down. Я очень так слегка помазал его сверху ги, чтобы не сдуть его. And then you run back into the room and you slide the chapati onto his plate. И потом я забежал в комнату и положил чапати на тарелку. Just as he's finishing his last chapati. Как только он заканчивал предыдущее чапати. So then you offer obeisances and you run back in and you keep doing the same thing. Я предложил поклоны, выбежал и снова то же самое должен повторить. So then you back and forth in the Prabhupada's room with fresh hot То есть chapati. я все время забегал в комнату Шри Прабхупады со свежим чапати и потом выходил. And each time you just slide it onto his plate and offer obeisances and go back. Каждый раз я ложил чапати на тарелку, предлагал поклоны и выходил. So you keep doing that till Prabhupada eats 4 chapatis, 5 chapatis, 3 И chapatis. так, 3, 4, 5 чапати. And the whole time, Prabhupada doesn't say one word to me, doesn't even look at me. И все это время, что Прабхупада не сказал ни слова и даже не посмотрел на меня. So now I can understand that my whole life is just finished. И я мог понять, что все, моя жизнь закончилась. So finally you give him a chapati, then he goes like that. И в конце концов, когда я последнее чапати приготовил, So that means no more chapatis. он так сделал знак, что означало, что все, хватит чапати. So then go back and sit in the servant quarters.
Я отправился в соседнюю комнату. So after 5-10 minutes, Prabhupada's finished his lunch, then you go back in and take his plates. Через несколько минут Прабхупада закончил обед, я зашел, чтобы забрать поднос. And then you come back and you have to wipe the table. И затем нужно было вернуться, чтобы протереть стол. That's what Brahmins do. After finishing prasadam, you have to clean everywhere. Сколько после окончания прасада нужно протереть везде. So then I transfer all the Mahaprasadam onto another plate. Потом я переложил весь Махапрасад на другую тарелку. Wash Prabhupada's plates. Помыл тарелку Прабхупады. And then distribute Prabhupada's remnants. И раздал остатки Шрила Прабхупады. Mahaprasadam. Махапрасад. So then Prabhupada takes rest. Прабхупада отдыхал. So now another hour goes by. Еще час прошел. And then the bell rings. И я услышал звон колокольчика. So when the bell rings, you just run into Prabhupada's room. Когда звонил колокольчик, я тотчас же бегал в комнату Прабхупады. And again you offer obeisances. Предлагал поклоны. Like 20 times a day, offering obeisances. По 20 раз на день предлагал поклоны. So I offered obeisances and I sat up. Я положил поклоны и сел. And Prabhupada looked at me. И Прабхупада посмотрел на меня. He said, "Do you like your service?" И спросил: тебе нравится твое служение? I said, "Yes, Prabhupada." Сказал: да, Прабхупада. And he looked, he said, "That's love." И Прабхупада сказал: вот это любовь. He said, "Service is love." Сказал: служение — это любовь. He said, "That's how you show your love, Так ты выражаешь свою любовь. by service." Служение. He said, "Everyone, they can jump up and down and dance." Сказал: все могут прыгать, танцевать, He said, "But service is love." но служение — это любовь. He said, "So you just keep doing your service." Сказал: просто продолжай свое служение, He said, "Everything will be all right." и все будет хорошо. I said, "Thank you, Prabhupada." Сказал: спасибо, Прабхупада. So then I left the room. И я вышел. And then I felt all better inside. И тогда я уже почувствовал себя лучше. I had to wait for a long time. После такого долгого It промежутка. seemed like a very long time. But Да, Prabhupada was very бесконечно. kind. Прабхупада был очень милостив. But that's what this process is. It's not about how we feel inside every moment, that we feel so much ecstasy. Поэтому суть не в том, что мы чувствуем в каждый конкретный момент, что мы постоянно должны испытывать The экстаз. devotee wants to please Krishna. Преданный хочет удовлетворить Кришну. Whether Krishna removes himself or he's present, it doesn't matter. Our business is to Исчезает serve. Кришна или появляется, неважно. Главное, что мы должны совершать служение. So sometimes over this lifetime, sometimes you'll feel happy, sometimes you're not going to feel very happy. Точно же, как по жизни, иногда мы чувствуем себя более счастливыми, иногда нет. I was in a situation, I was with Prabhupada all the time. Я постоянно находился с Шрилой Прабхупадой. How many? Mekla says 60,000 hours. Она подсчитала где-то 60 тысяч часов. So sometimes I was not going to be happy. Иногда я совсем не был счастлив. That's just the way it is in the material world. Так уж в материальном мире происходит. Even I was right next to Prabhupada. Даже когда я был прямо рядом со Шрилой Прабхупадой. Because I'm not Krishna conscious. I wasn't Krishna conscious every moment. Не был I'm not сознающим Krishna Кришну conscious. в каждый момент. So these things are going on. Поэтому так всегда происходит. So we just have to maintain and do our service. Должны просто продолжать совершать свое служение. And always pray to the spiritual И master всегда молиться Krishna. духовному учителю Кришне. And that Krishna reveals himself to us so Тогда that we can Кришна see проявит нам Krishna. себя, и мы увидим Кришну. But the process for doing that is just remain steady Но мы должны оставаться стабильными в этом процессе. and polish the Lord's lotus shoes. И должны полировать Like лотосные he's doing his тапочки service there. Господа, как So we just have to do our service all the time. продолжать делать свое служение все время. And someday that day will come. И однажды наступит тот день, Lord Chaitanya will say, "Thank you very much." когда Господь Чайтанья скажет: большое спасибо. He said, "My shoes look very shiny." Мои тапочки выглядят замечательно, сверкают.
So that day will come. Этот день придет. We have to have that faith. Мы должны It all comes from faith. Without faith, you get Все nowhere. происходит из веры. Если веры нет, ничего не произойдет. So, Hare Krishna. Hare Krishna. So, any questions? Вопросы? I want to make a comment. Comments? It seems in the West that we have that disease that we want a quick fix. Whereas in India, they have, Duty. yeah, they're more into duty and they have faith and patience and they're happier inside because of this. Where Westerners, we want something now. Yeah, that's our disease in the West. Я же сказал, что на Западе мы очень, такие нетерпеливые, мы хотим сразу все сейчас получать. В Индии они более терпеливые, у них больше чувства долга и ответственности. They always point to that survey. There was the happiest people in the world were in Bangladesh. Было исследование, в результате которого выяснили, что самые счастливые люди в мире это в Бангладеше. They're also the poorest people in the world. Они также самые бедные люди в мире. But in this particular survey that was done, and I don't know what they use for their criteria, but Я не they знаю, were какие judged the критерии happiest people in были the world. использованы в этом исследовании, но так или иначе результат таков. But it is, and we've been, we're always in the West, especially as you go further west into Europe and America, we've been sold this, we say a bill of goods, we've been sold this idea that you can be happy by enjoying your senses. И чем дальше на запад, там, в Европу, в Америку, видим, что люди им как бы внушили эту идею, что они будут счастливы, если будут наслаждаться. On the way over here this morning in the car, Когда мы ехали утром в машине, we must have passed a travel agency or something on the main там road. проезжали какое-то туристическое агентство на проспекте. So I saw 4 people sitting in this beautiful white speedboat. A boat. A boat. Скоростная лодка. Я увидел, там нарисованы, видимо, плакаты люди в катере. And you could see the boat was moving in this very beautiful blue water. И эта лодка, она плывет по голубым водам. And they all have smiles on their И faces. так улыбаются. They were all enjoying like anything. Они наслаждаются очень сильно. And I thought, where is that happening? Я думал, где это происходит? Even if you were to go do that, and you live here, in Kharkov, where can you go do that? Если вы живете здесь, в Харькове, где вы можете поехать и так наслаждаться? So for those 4 people to do that, they're going to have to spend $20,000. Для того, чтобы эти люди поехали в какое-то место, где они могут так наслаждаться, им там, может, там $20 000 надо потратить. To sit in a boat for one day. Чтобы там покататься на этом катере денек. You've got to work 2 or 3 months of your life. Нужно там несколько месяцев работать. But then even that scene isn't real. Но даже это выглядит так неправдоподобно. They don't tell you about the sunburn you're going to get. Они, они не говорят с этого плаката, что их там солнце обжигает. She said and get seasick. И у них там морская болезнь может проявиться. I mean, sometimes you go in the nice blue water, in the nice warm blue water. И хотя там может быть такая замечательная прозрачная голубая вода. So there you get stung by jellyfish. Вас может там укусить какая-нибудь. No jellyfish. Jellyfish. They sting. В общем, какая-то ядовитая рыба. The whole Portuguese man of war, they call it, was jellyfish. They just float in the water. Медузы, да. And it just goes around. Могут там обвиться вокруг и обжечь вас. And it's like putting your finger in a socket. It stings Это you. все равно, что засунуть палец в розетку, так очень пронизывающе. We always see this
we imagine how things will be. И мы всегда представляем себе что-то, воображаем, как бы вот здорово было. But things are never like that. Но никогда так не происходит. We know, we've been to these places. Мы знаем, мы были в таких местах. So, this is the material world. Такой материальный мир. But like she says, in Vedic culture, people, they were just peaceful. You just perform your duty and you're happy. В ведическом обществе люди были умиротворены, поскольку они знали, что если мы исполняем свой долг, то мы будем счастливы. It's a simple, very simple lifestyle. Очень простой образ жизни. And the more complicated your life becomes, then the more anxiety you have. И чем больше вы усложняете себе жизнь, тем больше беспокойства у вас появляется. Any questions? Вопросы? Yes. Вы сказали в лекции, что Прабхупада отвергал все, что противоречит шастрам. И не могли бы вы рассказать об истории очень показательной, когда Прабхупада не поверил, казалось бы, очевидным фактам, шел прямой репортаж о том, как астронавты Америки высаживались на Луну, и он сказал, что нет, это неправда. You told that Prabhupada never accepted what was contradictory to the Shastras. Could you tell a story when Srila Prabhupada didn't believe about Americans going to the moon? He said so many times Prabhupada would say that. Prabhupada множество раз об этом говорил. Once Yadabar tells a story. He was chanting japa. Что Прабхупада читал джапу. Yadabara. Ядабара. He was chanting japa, Yadabara. He was walking around Prabhupada's quarters in Vrindavan. А во Вриндаване Ядабара ходил вокруг домика, где жил Прабхупада, и читал джапу. And he was chanting his japa. Yadabara was chanting japa. So Prabhupada called him into the room. А Прабхупада позвал его в комнату. And he offered obeisances. Предложил поклоны. And Prabhupada said, "Take my word for it, we never went to the moon." И Прабхупада сказал, поверь моему слову, никогда мы не были на Луне. Yadabar was thinking about. Ядабара думал об этом. So Prabhupada called him in. Прабхупада позвал его. Take my word, we never went to the moon. Сказал, поверь моему слову, мы никогда не были на Луне. In 1975, I was with Prabhupada. И в 1975 году, когда я был со Шрилой Прабхупадой, And at that time he was translating the 5th canto в то время он переводил 5-ю песню about the cosmic manifestation. «Космическое проявление». It gives a small synopsis of the whole universe, Там кратко описывается устройство всей Вселенной, and all the planets. всех планет. So Prabhupada never thought we went to the moon. Прабхупада никогда не допускал, что мы были на Луне. Even before the so-called moon landing, Prabhupada wrote in Easy Journey to Other Planets. Даже еще до этого так называемого полета на Луну, что Прабхупада писал в легком путешествии на другие планеты. He said it's not possible to go to the moon Он сказал, на Луны невозможно достичь, because the moon's a heavenly planet. потому что Луна это You высшая can't just планета. drive some Вы не можете spacecraft there. просто на каком-то космическом корабле туда прилететь. You have to have the proper credentials to go to a heavenly planet. То есть у вас должен быть запас благочестивых поступков для того, чтобы попасть туда. So just based on that, Prabhupada, you just can't do it. И только основываясь на этом, Прабхупада говорил, что вы не можете туда попасть. But then when he was translating to 5th canto, И когда он потом переводил 5-ю песню, he also read in there how moon is described as farther away than the sun. и там описывается, что Луна находится дальше, чем Солнце. So it was like 5 o'clock in the morning. Было около 5 часов утра, And Prabhupada he rang his Прабхупада bell. позвонил в колокольчик. And Paramahamsa and I went in and he said, "Get Paramahamsa." И я зашел, он сказал, позови Парамахамсу. So we both went into Мы Prabhupada's room. зашли оба в комнату Прабхупады. So Prabhupada read to us what he had just translated. И Прабхупада прочитал нам то, что он только что That the переводил. moon is even farther away. Сказал, что Луна даже находится дальше, чем Солнце. He
So then he just looked at us. Он посмотрел He said, now I'm convinced и that we сказал, never went to the теперь я moon. убежден, что мы никогда не были на Луне. He was always convinced, Он был всегда убежден. but based on the Shastric evidence, that's all. If it was here, Его убежденность основывалась на if it доказательствах was шастры. put down thousands of years ago, and it was in the Shastra, that's all he needed to see. Если было написано в шастрах 1000 лет назад, все, он So был to see убежден. that, to see Prabhupada's unflinching faith in Посмотрите, какая Shastra, непоколебимая вера в шастры in the была. words of the pure devotees in Krishna. Слова чистого преданного Кришны. And so that's what I always saw with Prabhupada, was he had that. Это всегда можно There was было no видеть у question. Прабхупады. Не было никакого вопроса You could never prove anything otherwise. в том, чтобы как-то по-другому доказать. Now they have so many videos in the USA and BBC in England, they produced these videos showing how ridiculous it was, the idea that they actually landed on the moon. И сейчас уже можно увидеть, да, все эти фильмы, там, BBC и других, что насколько это была такая, как это сказать, ну, утопическая идея, да, что это все было вымышленно, то есть это полет на Луну. They show many things in the photographs that Они показывают все эти подробности на фотографиях, что все это подделка. flags blowing, Что флаг там развивается на ветру, shadows going что in тени 2 идут and 3 directions at the в same 3 или time. 4 направлениях от подсветки. There's so many things that showed that it was a staged performance. Это все было просто кино. They actually interviewed one of the top Russian scientists, and he explained how it was not possible to go to the moon. That's why they didn't try at the time, because they knew that it would explode the. Они даже брали интервью у какого-то ну, достаточно высокопоставленного ученого русского о возможности полета на Луну, и он сказал, что это невозможно, поэтому русские даже не пытались это делать, что они знали, что корабль просто там, ну, сгорит. Prabhupada had an interview in the late 60s with one man. Прабхупада в конце 60-х говорил с одним человеком. And Prabhupada was talking about the spacesuits that they wore. И Прабхупада говорил о the suits, they wore special говорил о spacesuits. этих космических скафандрах. So and they're going back and forth, and the man saying, so you're saying it's not possible wearing these spacesuit that they could go to the moon. Who said? This man's asking Prabhupada. И человек спросил, что Прабхупада, вы говорите, что люди не могут в этих скафандрах путешествовать в космосе. And Prabhupada finally said, no, he said, it's not possible, not in those suits. He said they could not land on the moon in those space suits. Шрипад сказал, нет, они не могли выйти на Луну, не могут выйти на Луну в этих скафандрах. When you look at the videos that they made about the moon landing, one of the things they say is that it wasn't possible in those spacesuits to go to the moon. И вот в этом видео, которое уже позже, да, было этот фильм «Приземление на Луну», они там также говорят, что в этих костюмах невозможно было высадиться. Because they say the spacesuits, they were like as thin as aluminum foil. И потому что можно увидеть, что эти скафандры, они просто вот из фольги такой сделаны. Basically, it was a big hoax, of course, that America there was this big race with the Russians. Просто это была такая, ну, соревнование такое с Россией, да, Америка хотела показать, что вот мы круче. And they had spent so many billions of И они dollars, потратили миллиарды долларов на это. so they had to do something. Потому что они хотели что-то вот такое показать. Some people ask, why have they not been back if they landed? And Prabhupada would say, if they went there, then why not go back there, do something there? И Прабхупада говорил, ну если они туда полетели, то чё ж они, ну вот, полетели и вернулись, надо, ну они там что-то сделали, там, провели какую-то работу.
Why they did not go again? Yeah, Right. why they're not That's going what he again? said. Why not go Yeah. back and If И you почему really- вам опять туда не вернуться, не полететь снова? put a McDonald's there? Не сделал там Макдональдс. Желание не набрать. Put a hotel, you know? Там какую-нибудь гостиницу не построить. People are asking for whom McDonald's. Они говорят, что уже на Марсе, на Земле здесь. Кто? Да никто не говорит. No, they say they already landed on Mars. So, again, we have to have faith. Everyone has faith in something. Каждый во что-то верит. Prabhupada said, he said, it's not possible to understand the workings of this universe. Правда говорит, что невозможно понять все подробности, как устроена эта He said вселенная. in the Srimad Bhagavatam was not giving in-depth analysis of the universe. Шримад Бхагаватам не дает там очень глубинный анализ He этого said, творения. we're just devotees of Krishna. Мы просто преданные Кришне. We just want to develop our love of Мы Krishna. хотим развить That's all. любовь к Кришне, вот и все. He said these things, he said, it's not possible to understand how Сказал, all все эти these вещи things go on. просто невозможно понять, So, как. but it's to всё give происходит. some idea. Просто мы должны иметь какое-то базовое представление. But one has to be, you want to understand, you have to be like a Sadaputa, huh? Чтобы понять все это, Be у вас должен быть такой ум, как у Genius Садхгуру. in science and То есть mathematics to каким understand. гениальным ученым нужно быть. He made drawings for the Vedic planetarium, how all these things. Нарисовал эскизы для ведического планетария, как это все должно выглядеть. He did a very wonderful service that Prabhupada wanted. Сделал очень удивительное служение для Шрилы Прабхупады, которое он от него хотел. Yes. А вот говорил когда-нибудь Шрила Прабхупада о том, какую роль он выполнял в играх Господа Чайтани? Хоть намеки какие-то были? Did Srila Prabhupada tell sometime what was his role in Lord Chaitanya's pastimes? Some hints maybe. It spread Krishna consciousness all around the world. Он распространил сознание Кришны по всему миру. That was his role. Вот его роль. Нет, именно вот во времена, когда сам Господь Чайтани здесь присутствовал, At явно that time, Lord Chaitanya. проявлено. Not One, really. one devotee once asked Prabhupada, Однажды один преданный спросил Прабхупаду. he said, Prabhupada, what is your swarup? Он спросил, Прабхупада, какова ваша сварупа? Prabhupada said, this is my swarup. Твоя сварупа. So that was Prabhupada's thing. Таков Шрила Прабхупада. Lord Chaitanya had one anxiety. У Господа Чайтаньи было одно беспокойство. Do you know what Lord Chaitanya's anxiety was? Вы знаете, о чем беспокоился Господь Чайтанья? That the living entity is struggling here in this material Что живые world. существа, они страдают в этом материальном мире. He wanted to save all Хотел освободить living entities все in живые this существа material world из материального мира. and bring them back Вернуть их to обратно Krishna. к Кришне. So that was Lord Chaitanya's anxiety. В этом было беспокойство Господа Чайтаньи. So devotee, he wants to relieve the Lord's anxiety. И преданный хочет снять беспокойство. So that was Prabhupada's role, was that В he этом была relieved Шрила Прабхупады. Lord Chaitanya's Потому anxiety что by он spreading Krishna consciousness to every town. убрал это беспокойство от Господа Чайтаньи и распространил He's a very Движение intimate Кришны по associate всему of миру. Lord Chaitanya, but I don't know. ну, я не знаю. Soon Может быть, Srila у него была какая-то роль. Prabhupada avoided these kind of. Yeah, he never. He never Прабхупада answered. всегда избегал отвечать на подобные вопросы. One devotee asked once, and Prabhupada said, "If I told you, you would faint." Однажды один преданный задал тот же вопрос Прабхупаде. Прабхупада сказал, если я тебе скажу, ты просто упадешь без сознания. Once, one devotee told a story, and he went into Prabhupada. He said, in Vrindavan, he went to see Prabhupada and Krishna Balaram.
Один преданный рассказывал историю, как он пришел к Шриле Прабхупаде во Вриндаване в храме Кришна Баларамы. He said, Prabhupada, they say that once Vishnu Jan Swami, he went to see you. Vishnu Jan Swami, they say that Vishnu Jan Swami went in your room to see you. Кто сказал, что Вишнуджана с вами зашел к вам в комнату, да? Зашел увидеть вас. Да, в комнату. Devotee was asking Prabhupada. Преданные спрашивали Прабхупаду. Prabhupada, they say that Vishnu Jan Swami came to see you. Они сказали, Прабхупада, Вишнуджана с вами зашел, чтобы увидеться с вами. And when he opened your door, this bright effulgence. И когда он открыл дверь, то он увидел ослепительное сияние. So bright he couldn't see anything. Такое яркое, что он ничего не мог видеть. So he had to fall down on the ground. Он упал на пол. And he crawled along the ground. И он пополз по полу. Because the effulgence was so Потому bright. что слишком яркое сияние. He said, and he just had to crawl up to your desk. Я сказал, он просто должен был подползти к вашему Because the столу. effulgence was coming from you, from Потому что Prabhupada. это сияние исходило от вас, от Прабхупады. He said, is that true, Prabhupada? И он спросил, это правда? У Прабхупады He спросил. said, just see. Прабхупада сказал, He said, they'll say so many things. можно говорить разные вещи. So we can hear so many stories. Можем слышать так много всяких If we want to историй, hear stories. если мы любим слушать истории. But Prabhupada, he was just focused on his service. Прабхупада был просто сосредоточен на своем служении Кришне. So he just said it was a nonsense story. Прабхупада сказал, это выдумки. Once, Rupanuga went into Prabhupada's room. Однажды Рупануга зашел к Шри Прабхупаде, So I was with Rupanuga. и я был также We're in Prabhupada's room in New Dwarka. в храме в Нидвараке. And Rupanuga said, Prabhupada, he said, the devotees say that you said World War III will begin. И он сказал, Шри Прабхупада, преданные говорят, что вы сказали, что начнется Третья мировая война. And he gave some date, И он там 2 назвал years, какую-то дату, там, через пару лет, 1976, you know, типа в June. 76-м году. And Prabhupada looked. Прабхупада посмотрел, So Rupanuga said, did you say that, Prabhupada? и Рупануга спросил, вы говорили это, Прабхупада? Prabhupada said, I never said such a thing. Прабхупада говорит, я никогда такого не говорил. He said, who has said that I've said? А кто это сказал, что я сказал? Rupanuga said, well, the devotees say that Srutakirti said that you said. Он сказал, ну преданные говорят, что Срутакирти сказал. I was in shock. Я в шоке. Prabhupada looked at me. Прабхупада посмотрел. He said, did you say that, Srutakirti? Ты это говорил, Срутакирти? I said, no, Сказал, Prabhupada. нет. I never said anything. Я никогда такого ничего не говорил. Prabhupada just shook his head. He said, just see. И Прабхупада покачал головой и сказал, ну только He посмотри. said, they'll say Prabhupada said this and Они Prabhupada говорят, said Прабхупада that. сказал это, Прабхупада сказал He то. said, but unless you heard me say it, I didn't say it. Но до тех пор, пока вы не услышали, что это я скажу, я этого не говорил. So as years go by and generations, you're going to hear so many incredible stories. Prabhupada said this and Prabhupada said И that. как бы идут годы, поколения сменяются, и можно услышать множество историй, что Прабхупада то сказал, это сказал. But if you want to know what he said, you have to read Но his если вы book. хотите узнать, что он сказал, Then you know то what he нужно said. читать книги. Once Prabhupada said, you can say anything, Однажды Прабхупада сказал, вы можете говорить все, что угодно, but don't put it in writing. но не записывайте. Because you can say anything and then you just deny it. Можете говорить что угодно, но это можно отвергнуть. So, sometimes he would say, Prabhupada, you said it. He said, I never said such a thing. Maybe he said something, maybe he didn't. We don't know. Поэтому, может быть, он что-то сказал, может быть, нет, мы не знаем. Говорят, что в 90-м году заканчивается календарь мая, и что-то должно произойти, или как там у вас, как там в Америке, говорили, что там Америку затопит, и там еще что-то. Да ничего там.
So now we know that predictions that in 2012 that calendar of Maya and something Maya happened. calendar. Yes. Yeah. America will go underwater. Ooh. How do you feel? Потолок Only with ничего Ukraine. не затопит. Prepare. Ukraine will be beachfront probably. Наверное, Украина будет пляжем. Ride on your speedboat in И Ukraine. как раз тут на катерах на этих. Согласно рисунку. Останется только Can I Украина. say something? Yes, you can say something. Well, certainly there are signs of many calamities happening in the material world. Конечно, есть какие-то, ну, наука говорит, что будут какие-то катастрофы происходить в мире. But I don't know if anyone can predict exactly what is going to happen. Я не знаю, может ли кто-то предсказать наверняка, что что-то конкретное будет происходить. Prabhupada said that they would use these bombs, А Прабхупада говорил, что они могут использовать свои бомбы. and he wanted us to become self-sufficient. А, Varnashram. He wanted Varnashram. Чтобы мы были самодостаточны. И он говорил, что мы должны быть самодостаточными, самообеспеченными. But ultimately we have to take shelter of Krishna. Но также мы должны принять прибежище у Кришны. I know 3 things. Я знаю 3 вещи. Kali Yuga goes on for another 10,000 years. Кали-юга будет еще продолжаться 10,000 years. 100,000 years. I don't know. Anyway, 100 тысяч лет, whatever, or another 400,000 years. еще 400 тысяч лет. Kali Yuga goes on. Prabhupada said, after the war, he said preaching would be very good. Прабхупада говорил, после войны проповедь будет очень успешной. And then he said, when the bomb comes, Правда, говорил, а если упадет бомба, he said, we'll look up мы посмотрим, and say, here comes Krishna. это Кришна So пришел. for a devotee, it doesn't matter. Для преданного нет разницы. If we're a devotee, it Если doesn't преданный, matter. For a devotee, if you live or you die, it doesn't matter. для преданного все равно, ему все равно, когда он умрет. You just want to do devotional Он service. просто хочет совершать преданное служение. Not interested in anything else but Его devotion. больше Prabhupada ничего не said on интересует. that tape yesterday, we were saying how we shouldn't pray not for war. What did he say? Yeah. We shouldn't be He praying to said, stop the war. yeah, he said, why pray to stop the war? А Шрила Прабхупада, мы слушали лекцию, в которой Шрила Прабхупада говорит, что зачем молиться о том, чтобы там прекратилась война. He said, will that stop death if you stop the war? Если прекратится война, что неужели прекратится и смерть? He said, you've been fighting a war with Maya your whole life. Мы ведем войну с Майей в течение всей жизни. You've been fighting a war. То есть мы тоже ведем войну. So you want to stop that war, the war with Maya. Мы хотим прекратить эту войну, войну с Майей. Otherwise you can't stop death. В противном случае вы не остановите смерть. You may stop one war, there'll be some other Вы war. можете остановить одну войну, начнется другая. You can't stop famine. Вы... So many sinful activities going on. Так много греховной деятельности совершается. That's why there's only one thing that you can do Поэтому вы можете сделать только одно, to help living entity. чтобы помочь живым существам. You have to give them Krishna. There's nothing Можете else you дать can им do to Кришну. help them. А что еще вы можете сделать, чтобы... Preventing a war won't stop anyone from suffering. Просто предотвратив войну, это не прекратит страдания живых существ. There's no other way but give people Krishna. That's all you can Нет do. другого пути, как дать людям Кришну. So that's our business. Поэтому в этом наше дело. To try to give people Krishna. Попытаться сделать Otherwise, you людей said, why созвучными try to Кришне. stop the war? What are you going to do? He also said, don't take birth again in Kali Yuga. It will not be a very nice place. И Шрила также сказал, что не рождайтесь снова в Кали-югу, это неподходящее место. So it's very important we try to get out in this lifetime. Поэтому очень важно, чтобы мы приложили усилия, чтобы освободиться в этой жизни.
was talking about the butterfly. He said, you see, the caterpillar becomes the butterfly. И также Шилпрапада приводил пример бабочки. Смотрите, вот So you can see after so many insect bursts, whenever there is 2 million kinds of insects. Есть там 2 миллиона видов насекомых. So then it changes to birds. It starts with the butterfly. Сначала они там начинают Then you go through so many hundreds of thousands of birds. Сначала проходит через эти там миллионы видов жизни насекомых, потом к птицам And you переходит, become four-legged animal. а потом там четырехногими животными He said, становятся. you don't remember, Вы не помните все это, but you've gone through all но вы уже these. прошли через все эти виды жизни. He said, so if you want, you can become a butterfly again. Конечно, если вы хотите, вы можете, конечно, He бабочкой. said, you think butterfly is very beautiful. Вы думаете, что бабочка очень красивая. So you can, after this life, you can again become a В butterfly. этой жизни вы можете и бабочкой стать, And then go through millions and millions и of опять births проходить через миллионы рождений, to come to very special birth, the human form of пока вы не life. достигнете особого рождения в человеческой форме жизни. So everything else, we have to have no interest in anything but become Krishna Поэтому conscious. не должны интересоваться ничем, кроме сознания Кришны. So whatever calamity is in front of you, you just see it's Krishna. Какое бы там бедствие нас не ожидало, мы должны во всем видеть Кришну. There aren't any calamities for a devotee. Для преданного нет бедствий. Just another way to remember Krishna, Это просто другой способ помнить о Кришне, to serve Krishna. служить Кришне. Okay. Hare Krishna. Hare Jai. Srila Prabhupada ki jai. All glories to the assembled devotees. Jai. Prabhupada always said, my magic, he said, is that I didn't change anything. My spiritual master told me, he said, Прабхупада сказал, говорил, моя магия в том, что я ничего не менял, я передавал то, что мне говорил духовный учитель. and already we can see what a miracle that is that Prabhupada took from the disciplic succession, didn't change anything, just presented. Сейчас мы можем What he видеть, was что given. действительно чудо, как что Прабхупада он все передал по цепи парампары, ничего не менял. Because now you can see so many things, so many factions, so many groups, so many changes. Сейчас столько всяких, как это, ну, So сектантов. that's the real magic, is not to invent your own thing. Поэтому в этом состоит истинная магия, ничего не изобретать. That's what we've been talking about every day. Это то, о чем мы говорим Just постоянно. to be able to accept the Shastra, not go Быть outside способным of it. принять то, что сказано в шастрах, и ничего не менять. When devotees would die, when Prabhupada was here, he never said they went back to Godhead. А когда преданные умирали, Прабхупада никогда не говорил, они вернулись в Бога. He never speculated. Никогда не выдумывал ничего. Even Jayananda, he didn't say. Джайнанда He said if he remembered Krishna, if he was chanting, then he went back home. говорил, если вы помните о Кришне, вы возвращаетесь He в would Бога. just quote Bhagavad Gita. Он только цитировал Бхагавад-гиту. But now in our society, as soon as someone dies, oh, they went back to Godhead. Speculate, Но сейчас в speculate. нашем обществе кто-то оставляет тело, говорим, он отправился Who knows? обратно в Do you Бога. know? Кто знает? I don't know. I Я don't не know. знаю. So is all you can do is you can quote Shastra. That's our То есть business. все, что можно делать, это цитировать шастры. We don't. Prabhupada never spoke from sentiment, Прабхупада sentimental. никогда не основывался на каком-то чувственном опыте. But now devotees like to do that. Oh, he did so Сейчас much преданные wonderful service. любят говорить, такое он сделал, такое замечательное служение. He must have gone back to Он God. должен вернуться в Бога. You don't know. Ну, So if But you he- don't Никто не know, you знает. don't say. You just. Если We не don't know знаете, не anything говорите, мы вообще ничего не except for Shastra. Не That's знаем all we ничего, know. кроме We шастры. don't know anything else. If you think you know something else, then you're a rascal. Если вы думаете, что вы знаете что-то еще, то вы негодяй. And if you do know something else, then you know you should quote Shastra. Если вы действительно знаете что-то еще, вы должны основывать это на If we know шастрах, Krishna, if we цитировать шастры. see Krishna,
then you're just going to quote Shastra. That's all you're going Если to вы do. знаете Кришну, видите Кришну, вы когда вы цитируете шастры. It's only when we don't know that we make up things. Если мы что-то не знаем, мы просто что-то выдумываем. Otherwise, one who knows who he knows who Krishna is, he knows who Prabhupada is, you're just going to quote Shastra. Если вы знаете, даже если вы знаете, кто такой Кришна, кто такой Прабхупада, вы просто цитируете шастры. Because if we don't do that, then we just, everything is Если мы не spoiled. будем поступать так, то все просто, мы испортим все. All the potencies finished. Вся сила уйдет. You say, well, purity is the force. Чистота — это сила, да, мы знаем. That's what purity means. I hear from my spiritual master. Чистота означает, я I don't слушаю know своего anything духовного else. учителя и больше ничего я не знаю. When they ask me, did Prabhupada do this? Who is Prabhupada? I don't know. What do I know? I saw Prabhupada every day. I massaged his body. He never exploded. He never did anything. He Я was каждый there. день массировал Прабхупаду, и я не видел никогда, чтобы он там засветился, взорвался или что-то He would такое. eat prasadam, chant rounds. That's what I saw. Повторял круги, это я видел. I didn't see him. Я не видел, что он там левитировал. Sometimes you hear devotees say, Prabhupada, he walked, he didn't touch the Когда ground. на этот Прабхупада шел, он не касался земли. In my book, if you look, it looks like It looks he always like, had, because he was always moving, so there was always one foot up in the air. Поскольку он всегда двигался, то можно видеть, да, что... But I never saw him. I Поднятой saw him with ногой. 2 feet up when he was dancing. Ну да, когда он прыгал, там, танцевал туда, I он saw мог that. 2 стопы отрывать от земли. he loved Krishna. Yeah. Prabhupada What loved Prabhupada did was a miracle. That was everything he Что did was a miracle. Прабхупада действительно чудо, все остальное. That he wasn't attached to anything else but Krishna. И он ни к чему не был привязан, помимо только He was Кришны. given so much money, so many temples, so many disciples. He was not attached У него было так много денег, храмов, учеников, он совсем не был for his own привязан. enjoyment. He wasn't attached Ничего to не any использовал of it. для своего чувственного наслаждения. He wasn't attached to so much honor. Он даже не был привязан к почестям. That was, look what we've seen since Prabhupada has left. How difficult that is. Мы можем понять все эти вещи. Когда Прабхупада ушел, насколько мы привязаны. We've seen big spiritual masters crash. Мы видели, что даже большие гуру, они падали. Because they didn't pass it on to Prabhupada. Потому что не передавали это Прабхупаде. So that's our business, is whatever we get, any honor, any respect, any То, что мы you just получаем, give it. You give it to your почести, spiritual почтение, мы master. должны передавать своему духовному учителю. Otherwise, it will burn us. Иначе это сожжет нас. Я хочу, Ваше Милость, хочу спросить насчет ситуации по поводу книг Прабхупады. Вот Говинда Даси говорила, что ученица Прабхупады и первый секретарь Прабхупады говорила о том, что в последних изданиях Бхагавад-гиты на английском языке больше 600 отклонений от первоначального варианта Прабхупады. Вот. Could you say something about Govinda Dasi, Prabhupada's disciples? She said that in nowadays English Bhagavad Gita, there are more than 600 deviations from the original. И она говорила, что вот старые ученики, ну вот первые ученики Прабхупады, они там чуть ли не потребовали от DBT издания, ну по крайней мере, Бхагавад-гиты в первоначальном варианте. And first disciples of Srila Prabhupada, they demanded from DBT to print the very first original. И какова ситуация не только с Бхагавад-гитой, вот, допустим, Шримад Бхагаватам? Maybe the same thing with Srimad Bhagavatam. I don't know if anything's been done with Srimad Bhagavatam. You can go on a website, BBT website, and see every change that was made. You can make everyone, you have to use your intelligence, decide for yourself. Вы можете зайти на сайт DBT, посмотреть там все изменения, которые были проведены и так далее. Нужно использовать свой разум. You should read some Bhagavad Gita. We read this one or that one, but read one of them. Read one Bhagavad Gita.
Мы должны читать хоть какой-то Бхагавад-гиту. I'm sure there's devotees here that the only Bhagavad Gita they read was one with so many changes as well. So they're also devotees. Я думаю, что все здесь присутствующие читали Бхагавад-гиту, ну, в которой были какие-то там опечатки, ошибки, но так иначе это мы все But преданные. if you look on, there's a website for Bhagavad Gita, changes for Bhagavad, it's there on the web and it shows every change that was Можете made. посмотреть на веб-сайте, там указаны все изменения, которые были в Бхагавад-гите. Everyone can make a decision. We, of course, We read the original. We prefer we it. grew up with that. That's what Yeah. we know. So Мы выросли. just the words in there to us. Just, you know, we memorized English translations, everything. Переводы на английском дословно. So we have a natural affection for that. Поэтому у нас есть естественная привязанность. I mean, there were definitely some major errors in there that were corrected. Может быть, какие-то Just like major mistakes that were in there. какие-то, может быть, такие общие там ошибки, там You know, everyone always были исправлены. Everyone always quotes the planet of the trees. In one spot it says planet of the trees. В одном месте там говорится планета деревьев. But it's supposed to be pit trees, the pit trees, Pitriloka. А там Питри-Лока. So that was a mistake. То есть это ошибка. That was made by the transcriber. Это тот, кто транскрибировал, он допустил ошибку. So, but there's many other things that are not like that. They're just Много подобных вещей. vocabulary, just usage. Просто, может быть, неправильное использование каких-то слов на английском. But I understand. I can see both sides, and as all I've been speaking about for the last 3 days is not to change anything. So I don't know Все, what о else чем to я say. говорил последние 3 дня, это как раз сводилось к тому, что не следует ничего How менять. important it is just to give what Prabhupada gave. Насколько I важно think if we had a vote, we would not change the books. If we could put a vote, then we would say don't change. If we had, yeah. Если бы мы имели право голоса, мы бы сказали, что не стоит ничего менять. Anyway, we have to be very cautious. Again, is what all I've been speaking about was the importance of presenting what your spiritual master gave you without Говорили о changing. важности передачи в точности того, что нам говорит духовный учитель. So from that, we decide what we do. Поэтому мы это и пытаемся делать. So that's why for every one of us, we have to read, we have to study Prabhupada's books, we have Поэтому to follow his каждый должен instructions, читать, изучать книги Шрила Прабхупады, его наставления. and we all have the ability to preach. И у нас всех есть возможность проповедовать. And as they say, you judge a thing by the results, that's all. И, как говорится, можно судить о чем-то по результатам. Just like here in the Ukraine, there's about 5,000, 6,000 devotees here. Как в Украине здесь несколько тысяч преданных. So, Ranjan Swami, he's been very effective. У Ниранджан Свами очень эффективная проповедь. And I also understand you're reading these books, they've been translated from English into Russian. The books have been translated into Russian. С английского на русский были переведены. Вы читаете книги, которые переведены с английского на русский. So now I'm sure some expert Russian translator could go through and find thousands of Я думаю, что mistakes. любой, какой-то человек, который соображает, что это какой-то редактор, он может найти в русских вариантах там тысячи подобных. Probably find something on опечаток. every page. Там на каждой странице можешь. But people have come. Но люди приходят. Somehow or other, Krishna is there in the heart. Так иначе Кришна, он в It сердце. goes beyond all these fightings, amongst devotees. Krishna is there in our heart. Это, то есть мы должны быть выше всех этих каких-то мелких стычек между преданными. Just like, that's why I tell that story about the stewardess, she just took prasadam. She didn't read anything. Как вот эта история с этой стюардессой, она просто взяла просад, она вообще не читала нигде. So when the desire is there, Krishna will make all the necessary Есть желание, adjustments for us. Кришна все устроит. Может быть, вам стоит заиметь это право голоса, чтобы не искажалось послание Прабхупады. Ну, да.
тоже, если тот, кто не общался с Прабхупадой, кто может видеть голос? You should have that vote with Prabhupada's But What? both are available there. Все доступно и You have изначально, a и choice, it's up to you. выбор есть, выбор за вами. А еще можно вопросы? Ваша милость, вы ездите во многих странах, бываете, ну, так или иначе, сознание Кришны распространяется по всему миру. А какие части планеты или страны, где наиболее активно идет развитие сознания Кришны? You're traveling all over the world, so what parts of the world are like most, where our movement is most active? Active in, no, not Ukraine. Many countries, many Во многих countries. странах. I mean, India is huge. Ну, Индия, она огромная. England had 50,000 people for Janmashtami. Она в Англии приходит там 50 тысяч человек. It's spreading everywhere. Везде распространяется. South America, Yeah. В Южной Америке. so many places. Yeah, also Ukraine. Here? Also, Indians here, there in England. Yeah, yeah, Yeah. yes. So But there's there- also big preaching in but there- England. yeah. Every day, a school comes. A school comes to the Каждый temple. день автобусы Every со day. школьниками приезжают. Every single day, a school comes to Каждый take божий день prasadam. они приезжают, принимают This has been going просад. on for 10-15 years. See Это the уже deities. 10-15 лет Thousands of продолжается. children, Тысячи детей thousands, приезжают. thousands. They wear sari. Они They там chant одевают сари, japa. повторяют All джапу. English children. Это английские дети. In England, 2,000 people become vegetarian every week. Каждую неделю в Англии там пару тысяч человек становятся вегетарианцами. So Everywhere. everywhere is Krishna consciousness Везде is сознание spreading. Кришны как-то распространяется. Англичане получили семя Индии. But in 10th chapter, 11, it's very interesting, the first paragraph. Yeah. Ну, я не смогу перевести. Среди тех, кто разработал философию Бхакти, много выдающихся философов, однако даже если преданный не изучает написанных в нем произведений, не прибегает к помощи духовного учителя, он вместе с тем искренне занимается преданным служением. Кришна, находящий в своего сердца, сам помогает ему. То есть, может быть, это на вечер может оставить. Prabhupada says in the commentary that even if some people doesn't study philosophy and Не принимают помощи духовной, не прибегают к помощи духовной. having the help of spiritual master, if they render sincere service to Krishna, they can reach Krishna. The same, somebody favorable, even somebody favorable gets the same result as Даже somebody. если кто-то Yeah. просто у него благоприятное настроение по отношению к преданным Кришне, он получает тот же Again, результат. It's what she was talking about. We want to see everything very fast, you know. We Мы think, хотим все видеть вот сейчас, здесь и сейчас очень, you чтобы know, быстро все Prabhupada had происходило. very broad vision. У Прабхупады было очень широкое видение. You know, he saw, he didn't see in just a few years. Он не видел, не смотрел только на ближайшие пару лет. You know, he saw the Krishna consciousness movement spreading over generations. Он видел, как движение сознания Кришны будет распространяться через So поколения. we're still, it's just 40 years since Prabhupada appeared. Сейчас всего 40 лет прошло. You know, what will be here in 140 А years? что еще будет через там, 140 540 years. 500 лет? You know, this movement will go on. Lord Chaitanya's movement goes on for 10,000 Движение years. будет расширяться, это что будет длиться Golden age, it will go 10 on. тысяч лет, золотой век. So we can be part of it. Поэтому мы можем быть частью этого. That's what he said. He said, my spiritual master, Bhaktivinoda Thakur, they gave us the opportunity to spread Krishna Когда говорил мой consciousness. духовный учитель Бхактивинода Тхакур, они дали нам возможность распространить это He движение said, сознания Кришны. he said they could have spread all over the world, but they gave us a chance to do Они some могли и service. сами это сделать, но они дали нам шанс. Any empowered devotee could do everything. Любой уполномоченный преданный может сделать все это.
So we all have the opportunity to do something. Поэтому у нас есть возможность для того, чтобы поучаствовать. But everything takes time. Но для всего нужно время. So it's just important that we jump on Поэтому the train. Суть в том, чтобы мы, как говорится, успели заскочить на поезд, прыгнуть в поезд. And go back home. И вернулись домой. I think it's also important that it's not only about how many people, it's about maintaining what you have. А суть даже не в том, какое количество людей у нас, а чтобы поддерживать качество. Да. You have to look after the devotees you already have, as well as bring new people. Заботиться также о тех преданных, которые уже давно пришли, наряду с тем, чтобы новых. Otherwise, what are you bringing them to if you cannot look after your own? Иначе какой смысл привлекать новых, если мы не можем позаботиться о старых? Prabhupada's letters, because he gave to different people, different situations. Yeah. Letters, they're considered, you have the Shastra, and the Shastra in classes, they're like absolute. Letters are not absolute always. Can be in there. Шастры мы всегда принимаем за абсолютное время. Но письма нельзя принимать за абсолютные наставления, поскольку они предназначались конкретной личности в конкретный момент времени. You can read them and you can gain understanding of how to deal with devotees. Вы можете читать их и получить представление, каким образом взаимодействовать с преданными, как это делать. And it gives a good understanding of Prabhupada's compassionate nature. Так вы можете получить представление о большом сострадании Шрилы Прабхупады. But one shouldn't necessarily look for something in a letter and say, oh, Prabhupada said this is okay. Но не надо там выискивать что-то в письмах и говорить, ну вот Прабхупада вот здесь сказал это. Because there are definitely time, place, and circumstances have to be taken into account. Там нужно учитывать время, место, обстоятельства. Mekala got a nice letter from Prabhupada. I'll tell it tonight. She's going to speak. Mekala is going to speak tonight. And you will tell this only for No, for everyone. No. Prabhupada. All living in. Also the men, mean men.